Zomi ġviri ħanna bla break. Girl dinner! Il-programm tal-lum kien miġjub lilkom minn Nerve, Matsek, Eden Cinemas id-Departiment tal-Mezz, Indiana Jones, u Christopher Nolan. U fuq il-programm tal-lum niddiskutu MaltaPost, it-talim tal-matematika u Oppenheimer Review. Nilqawkom għall-episodju numru 10. Applause. Round of applause. Mal-Bass. Illum għanna maħna lil Karl Bartolo. Hello. Grazzi ħafna Karl tal-li għazirtna għatmana għall-10 episodju. Did he really choose though? Le, aħna għamennilu pistola ma rasu għamennilu. Inti tittiġi fuq il-ħass mal-bass. Or else. So I took the shotgun off the wall and I fired 2 warning shots. Into his head. Inti ma tafx. Oh, wait. Ma nafix. Mux West Side Oh, Story. wait. Chicago. West Side Story, yo. When Maria was like, int ħatkun mija jole. Madonna. Għal-10 episodja versarju naħseb li kien opportun il nistidnu l-Karl għalix Karl huwa il-number 1 fan ta' din Fil-fat, aħna il-poddata. meta konna Nerve, konna vera sorprizi, vera nixtieq nirringrazzjaw lil kull min jismana u ħaftit minuti minn ħin waqt li konna Nerve biex jiġi jgħidilna li vera jħu pjaċir jisma' l-poddata tagħna, għax aħna onestament konna naħsbu qabel li Karl kien l-unika semjista. Karl kien joħroq xi mit account fuq Spotify jisimhom u abiss. So, għax Karl vera committed. Tipo, it feels like il-ħass mal-bass u għal-passjoni tiegħu. So vera napprezzawh, proset il-Karl. Oh my god, thank you. Kif qed tħossok Karl? Qed inħossni, I can't say it because then you'll censor me. Wait. Aħna sirna aktar laxki bik ċensurari, ġifieri. You know what, that's fair. Qed inħossni crackheaded malla. That's fine. Alright, okay, great. Dak huwa sentiment validu. Dak U inti makes tista' I am tħoss- elated, I am excited, għandi ħafna bass. Dak ħafna laqwa, bass. eżattament. ħafna bass. Dak laqwa. Billi bdejna billi semmejna l-Nerve, nixtieq jiena kienet l-ewwel darba li mort Nerve. L-ewwel nervata. L-ewwel Really? nervata tiegħi. Wejja. U vera ħadd pjaċir. Shout out il-nerv. Shout out il-nerv. Waħda mill-iktar affarijiet li oġbitni kienet li l-post kien żgħir, allura kien hemm dik innaqa crowd, ovvjament ħdej DJ booth, imma in ġenerali jekk rid tmur tieħu tipo nifs ossiġenu waqt li kont tkun qed tisfen kellek fejn tagħmel hekk ukoll. Plus, il-bathrooms ma kinux imqażżin iżejjed, kienu pjuttost indaf. Iġifieri, proset lil-Nerve, proset lill-organizzaturi ta' dan l-avveniment u jien nistab eċitata li ninaqat magħkom għal nervata oħra f'Settembru. Dan kien, jien naħseb xi ir-raba jew il-ħames wieħed li mort jiena u kull darba li mmur vera nieħu bażmen, like l-atmosfera, il-vibe, l-enerġija, il-mużika. Il-mużika girl, jiena bdejt ngħid qabdu l-playlist tiegħi. Shout out il-Owen li jidoq il-bobs kollha tad-dinja. Vera. I think I lost count of how many times I went. Il-fatt li għadna 14,000 step kemm domna hemm. Yeah, doesn't check yet actually, so mister. Jiena ħrat 350 calories nisfen mad-diski ta' Owen, ta' St. John, Ta' Keen. ta' Keen u l-aħħar wieħed Gupani. Dupani, okay? Dupani, pannettone. Gupani. Gupani. Gup. So yes, jiena vera animajt ruħi waqt li kontem, vera ħadd pjaċir u nixtieq naddilkom proset tal-programm. Iva, tassew. Proset. Da wieħed mill-itwal sound effects li għandna, ġifieri please use with caution, Karl. Alright, okay. I will try my best. Ovvjament aħna meta jkollna special guest, you already know li huma You already know! li huma jkunu responsabbli tas soundboards,
Iġifieri, Karl. I'm already screwing up, ġifieri. Le, you are not. You're doing very well. You're doing amazing, sweetie. Yeah, Jemma nemnu fik. Nowhere near Lisa levels. Shout out to Imma by Lisa the way. just abdet tafa skullħos fuq is-soundboard at random, to be fair as well. Dik vera abdet tuħu pjaċir. But that is Bold a of vibe. you to think li sa 10 minuti oħra Karl mhux ħajkun qed jagħmel L-istess eżattament ħaġa. l-istess ħaġa. Yes. Verament. Insomma, naddu għallu il-brodatina tal-lum. After like half an hour of stuff, yes. Tiġan sejċ kienet. Anka jiena. Mada. Em, Nerve. Le, Yo, nerv alright. kienet il-taster, nerv Alright, l-intro. okay, great. Unbat edna l-ħna irdu fuq, well, inti mort il-posta u Well, sibma ejja wara. ħanibdu b'dik. Jena Friday irċivejt pakket. Friday ma stajċ mort, oh my god, ma stajċ immur niġbor il-pakket. So għat ma importax immur is-sibt. Is-sibt kien l-għada ta' nerv, ovvjament ma omċ fil-ħin l-innaħaq il-posta. Exactly. Aħna wasalna d-dar xi satejn qabel ma tiftaħ il-posta. Exactly. Xi ħaġa Jena hekk. dom triq da san of-sinar da kienaj. Oh my god, same. Eżatt. So kienet baqa li 3 ijiem mill-5 li kollok biex tmur tiġbor il-pakket mill-branch mill-fera tal-posta li għandek fil-lokalità Ma tiegħek. jtuk 10 tijiem, Le, jilejtuni ituk 10 tijiem. Dik ġdida. Ma nafx, jiena dejjem 5 ijiem kelli u kienet specified fuq il-karta li tagħmlu. Int għandek xi evidenza fuq dan, Karl? Ma nirċivix ħafna packages, sorry. Jien ma jkollix pakketti. Exactly. I support locally, nixri minn Malta biss. Well, jiena ġini nixtri minn barra minn xtutna u dal-pakket wasal li il-ġimgħa ma stajtx imur niġbru il-ġimgħa u ma stajtx mur niġbru is-sibt. Kienet baqa li 3 ijiem. Nistgħu nitkellmu dwar il-fatt li 3 ijiem li kienet fadalli waħda minnhom kienet il-ħadd. It-tlieta festa u llum mort qomt u mxejt sal-posta biex niġbor il-pakket kien magħluq. Ej, Eżattament, dawk il-ħsejjes kollha relatable għal din il-biċċa tax-xogħol. U il-fatt li ma jafżawx tipo daw batul il-karta il-ġimgħa qalu li għandek 5 ijiem biex tiġi tiġbor il-pakket, but they didn't specify li m'għandi ħajkunu magħluqin ukoll. So I'm like, girl, intom tajtuni 5 ijiem u 3 minnhom kontu magħluqin. dak inti xin rajtli, sorry, Jiex we're li wasalt closed. qudiem il-MaltaPost u This rajt is you li breaking into Malta u Post. li rajt li l-bib kien magħluq, I was like Għalfejn, meta nafasajjem, ma taħdimx, man! I'm in my feelings. Qabel ma naqsam il-perspettiva tiegħi ta' din l-istorja. Nixtieq ninformakom li aħna kellna soundboard fin-nofs sewwa. Karl għatafa. Le, it's okay. Le, Tista' somma. għandek kull permess tagħmilha, imma rajta verta daqqa x'daqqa waħda ġiet. Eżatt, x'issa jina DJ Remix. DJ DJ Banana. Remix. Għal nerv li mis ħajkonna lil Karl wara id-DJ booth u ħajkun nitdu esklusivament Freezing Young. Oh my god! Nista please namel request li DJs li naf li jett tisimawna. Owen kien għalinna li. Owen, David, min hemm aktar, Craig. Daw kolla jisimawna. Shout out l-TAT tagħna, by the way. T-A-T-ek tana! T-A-T-ek tana dal-waqt ħamlu episodju miegħek u maħna l-koll. Dik tkellimnija tistaw tistennow dejjem ngħidu minn ftit ieħor minn ftit uħor tagħna tkun xare oħra. Imma aħna diskutejna li nagħmlu naqra ta' collab ħelwa. U issa la semmejni hawnhekk bil-forsi Irridu nagħmluha. Issa minn uxa fl-istorja. Eżatt. Anyways, nixtieq nagħmel request li għaf nerv li miss li probabbli ħankun preżenti għalih indoqqu Freezing Young. Craig il-convincial kit. Please doqqu li Freezing Young. Eżatt. Been on kind of freezing young, been on freezing young, and been on kind of freezing young, Semmija lejali jarfu din id-diska minn xi ġiex episodji. Insomma, il-MaltaPost. Il-MaltaPost, u vera kondaluza għat nimxi fisħana għal xejn. So, MaltaPost il-lum qabditna qabru. U l-lum ċertu sħana eccezzjonali ħassejt. Issa granti jiena mxejta mill-bus stop sawek u vera anka dik il-mixxa żejra. Granted, ħassejt nisnik ġemel għax kont qed nġor biżibili u affarijiet fuq dari so ma tantx Għax Kurt jipprepara basket li suppost ħaj sostniħ għal 3 ijiem u flok juża backpack bħal nis normali biex ma jiex daqshekk, iġib żewġ tote bag, l-ikbar żewġ tote bags li għandu fil-gwardarobba u jimlu literalment jisek il-ħmar li mobbi. Jiena mara ta' tote bags, okay? U l-backpacks, they just don't do it for me. U għandi da tote bag. Well, meta kellek dak il-backpack. Let me finish. Tal-cartoon, look, it-2D, dak il...
Dak story oħra, dak ma sarx, diġa qabbizna wisq attention, siri, dak għal oħra. Imma fuq dan it-tote bag għandi tote bag veru spazzjuż, veru sabiħ, mant pull and bear ta' Keith Haring ta' New York tal-Big Apple. Ija, It's very iconic. U għan smet tant jes affarijiet, dak jes aktar mill-backpacks li Ija, għandi. ma allura mbagħad toqgħod tgħidli li t-tuġak spaltek. I have no. Jiena qatt lek li qed tuġani Inti spalti, ġej sorry, tgħidli. jien qed li qed noroq. Well, għalfej, għax għandek spalla minnhom qed tħaddimha iż-żejjed. Imma dal-gideb ma naċċettax jiena. Taħdem l-ispalla l-żurbas. Intom għandkom xi stejjer simili ta' tiegħi tal-MaltaPost li tixtiequ taqsmu għal-purpose. Al-purple people leader. Ta' dan l-episodju. Karl, għandek xi storja x'taqsam magħna fuq dan il-lat? Fuq il-MaltaPost. Le, in ġenerali, fuq xi ħaġa simili li tkun sejr x'imkien u ssibu magħluq għax ma tkunx afżat. Għax dawn literalment batuli l-karta like jumej ilu u ma afżawniex. Isma' 3 ijiem mill-5 li tajnik ħankunu magħluqin, so get your shit together u hija llum. You know what I mean? You know, I'm actually drawing a blank here. Like, You've never had negative experiences in this country. Karl, huwa optimist. I have had several, I just cannot recall them. Okay, you've chosen to put them in the deleted files. Ħanejdlek, jiena, dit iġġieli ħafna għamma speċifikament tal-MaltaPost. Meta jiena nkun id-dar. U ma jdoqqux ħampina, oh my god. Nkun qed nivvajbja fuq is-sodda f'daqqa waħda nisma' trin u mbagħad imur niftaħ il-bib li U jkun 10 ġaġa tela. sekondi u nara like Jiena nofsu li diesel ġieli ma jdoqqux at-all u din l-istorja wkoll il-kollegi tiegħi l-ġimgħa l-oħra bdew jitkellmu miegħi fuqha għax ħadd beda jistenna xi ħaġa tasallu u like dil-mara bdiet tgħidli ir-raġel tiegħi jaħdem id-dar, jiġifieri żgur kien hemm xi ħadd id-dar imma ma daqx il-bib. Ġast imbagħad xi wasalt id-dar u ftaħt il-letterbox sibt il-karta. Hello? Lejn taf xi ġrili, like, you know, neżist id-dar, like, daw il-headphones, like, a soundproof, you know, because I like to do other stuff while I'm working, In the zone. and I just don't hear the doorbell. Ija, mek moti jek ma tismaħiex, ma meta jgħidulek your package is expected to arrive tal-data u inti tal-data tajt ok, ħankun id-dar, brilliant, u dawk 3 sigħat ta' filgħodu fejn normalment isiru Fej waslulek l-affarijiet. Eżatt, u inti tkun lesta, ġast literalment persuna bħali, meta nkun qed nistenna xi ħaġa ġast noqgħod bil-qiegħda ma nagħmel xejn iktar so that I definitely don't miss it, you know what I mean? U mbagħad ma jdoqqulekx. U dik vera ta' Literalment. Dik vera taħraqni għax ġili jibbatulek notification. Ġili, ma mux tal-MaltaPost specifically, per eżempju ta' DHL ħobbu jagħmluha. Jibbatulek notification jew email jgħidulek isma' meta tixtieq li nibatulek il-pakkett, jinnażel it-tali data u tali ħin bla bla bla. Ikun hemmhekk vibing. Fil-kastijam għall-inqas ma nibżon noqgħod naħli l-lif, imma per eżempju xal palommi kieku wieħed toqgħod taħli l-lif, jekk speċifikament ibis tista' tiġbor il-pakkett mid-dar, allura immaġina like kemm tinħaraq meta ġast tkun hemmhekk tistenna tipo Candy Muse, sitting alone in the VIP, ommi sitting alone in the salot, tistenna f'DHL jaslu qatt ma jaslu. Hello? Fejn jgħat id-DHL? Jiena nixtieq nara l-pakkett. I would very much like to see the pakkett. Dik insema ħażina. I would not like to see the pakkett. Il-pakkett tal-Melita. Melita Mobile. M'għandix iktar għax ferrajt l kull ma kien fadal li f'tazza waħda. Sara ferrat, literalment, it-tazza kollha, one small move u jkollna għadira ta' Red Master. Għat ma tantx fadal ġus, ma jtizwen nimlilu t-tazza kollha. Mbagħad meta kien wasal f'livelli, ok, kien hemm biżżejjed ġus, baqa ħireġ il-ġus minn ġol kartuna, so I was like, ok, kien hawn iktar ġus milli antiċipajt. Say juice again. Juice. Wait, oh, no, wait. The Franken? The Franken. Karl ġi hawnhekk esklusivament illum biex jitħaq u jqaqi. Dik. Jabda soundboard. That's the wrong one. I meant this one. Qed tara kif ġieli ma taħdimx. Ija, għax taħseb li qed tiskolja. Well, guess what, Mimi, minix niskrolja. Exactly that. Insomma, inta għandek xi bruda x'taqsam magħna f'dan is-segment? It seems no not. thoughts, just laughs. No thoughts, only. Dak li għaddej f'moħħok bħalissa. Dak li għaddej f'moħħok, meta inti twar il-MaltaPost u taraħ magħluq. For legal reasons, dinja ċajta.
Insomma, naħseb li nistgħu nagħlqu dan is-segment għax diġà lajna wisq crack. Il-crack jireċ minn ġus-sistema wara li tiżgħu. Verament. Il-crack ħireġ bil-crack. Girl! Grazzi tal-segwejtu. Ngħaddu issa Pawza reklami u mbagħad mbagħad ngħaddu għal aħbarijiet. Now showing at Eden Cinemas. Episodju speċjali tal-ħass mal-bass fejn ser niddiskutu Il-ħass u l-bass. Tuna proof illi intom segwejtu mill-inqas 5 episodji tal-ħass mal-bass u tirbħu xejn. Il-ġelat ta' Karl sara dira. Karl kellu ġelat tal-pistaċċi li issa huwa qadira tal-pistaċċi. Iddeċida li mhux se jieklu like f'daqqa, just talabni bawl biex iħalli l-ġelat hemm issa l-ġelat sar. I foresaw. Asnaf kif nista' niddiskrivih. I'm a prophet. What can I say? Ħantik kuċċarina nġelek tieklu. Għax il-ħela dnu. Girl dinner! Girl dinner! Jena għadni ma nafx, okej, ma nafx għandix nejda fuq il-poddat. Xħatejt. Jena għadni ma nafx kif ħattadu ma għamil video tal-girl dinner fej just tkun girl breakfast u għet juhu l-pinnolla li għandu bżon juhu kull-jum fil-ħodu like my silly little pill. Girl breakfast! Jiena kont We were supposed to say nerve dinner at some point. Nerve dinner! Nerve said it! There we What go. is a nerve dinner? The nerve dinner is that we all go there It-tequila and we shots li eat. ħadna. In-nerve dinner huwa dak il-mozzarella stick li tajtek fl-erba ta' filgħodu. Girl, il-kiosk kien għadu miftuħ Ija. at 4 a.m. Ħattilhom l-aħħar erba' mozzarella sticks u kont U dak bħal il-ħin. prox mutwajjeb li uġi qasam ummana. That was the biggest egg in your face I could possibly give. ġaħna bdejna najdu jkun għadu Kienet miftuħ. tmarini, ma kienet tgħid il-gabbani ta' għek ma jkunux miftuħin bħalissa, imma mbagħad mort. Rookie mistake ta' min qatt ma mar ġampula. Jina għatma kont mor ġampula qabel. I was so Jiena qabel surprised. dis-sena qatt ma kont mort. Ħabba nerv bdejt imur ġampula. Ġampula vera, meta kont zaħira u n-nis kienu jisemmu li ħajkun hemm xi parti ġampula kienet taqbadni l-bruda kbira. Vera jinsema, Le, vera għandu dak konnotazzjoni ħamalla. Ija, mux għalek, għax ġampula, like, Ijat fin the middle of nowhere. eżat, ijat, like, nofs gżira il-bot minn dari, so, like, biex nasal hemm. To be fair, it-taxi vera ma ġitni xalja considering. Le, imma to be fair, like, kena discount ta' Uber, so thanks go. Uber discount. Wow! Zom, kem ġietkom, mela? Kim ġietna? Ma nafx naħseb bejnitna. Aħna qbadnija minn Birkir Kara. Ara, aħna, What? Aha. għax l-ewwel morna bil-kara t-nita għamna drinks. Lura. Umbat, tlaqna semmek, imma mbagħad bil-kara, Konna tiġa Aha. off-street fil-verita. Ja. Jekk noddu l-kab ta' qabel u koll ġitna forsi, I don't know, like 3-4 euros each. Laqqas naħseb. ija, Which was no bad. a vibe. Lena, il-bolt ġitni xi 9 euro, like, bejjer ba' minniex, so, honestly, not too bad. Not too bad. vibe. Not too bad considering li meta l-Irlanda waqt Erasmus fl-erba ta' filgħodu kont niddeċ kien ikolli 2 options. Jew niġrija sprint lura d-dar għax kull ma kienet 20 minutes on foot distanza minn fejn kont ngħix like iċ-ċentru tas-city, imma kien ikolli niġrija, kont indaħħal il-basket taħt il-puffer jacket. Nara il-puffer jacket sa fuq, intella l-ħud. Kont ikun nisni teletabi. Making my way downtown. Walking fast, għax kienu kun hemm ħafna men homeless. Drug addicts u hekk u like kont ngħid jien marrit il-ħadd like japproċċjani taf kif. La fair enough, jien meta kont għamilt l-Erasmus tal-ġollijon vera jien kont nimxija sija. Għax ma kont wis f'ir sex Dikki men għax like biex kumbat iġib il-taxi cab. jien għall-istess distanza kienet tiġini 25 euros for a 5-minute drive. Bis-serjetà. I'm not joking, Dublin is really expensive. Oh, man. Le, ta' Yeah. big on. And this is when I was there like 5 years ago, so I can't imagine now. Tea. Yeah. Exactly. Verament. that. Il-boot tiegħi. Il-boot, that's it, just, Il-BOV student account. Dak kienu għedja, ommi kienet t-tirċivi like l-irċavuti. U kienet t-ċempilli ġili, kienet tajli inti okay, għandek bżon flus, and I'm like, hey girl, jek t-tamilli deposit. Well, actually, funny you should mention that. Jena, it was really expensive. Jiena u koll. Għal-aħbarijiet tal-lum ħan id-diskutu xaġa li qatt ma ħsibt li ħan id-diskutu fuq il-poddata tagħna, il-matematika. Allura, Grazzi, Karl. peress li jenu Vince. Il-ħass mal-bass. Ma Sara u Vince, apparently. Jena
nixu li qed nibki. Ma nafx minn fejn ġieli l-isem Vince, jekk ħadd Vince qed jisma' shout out to Vince. Vince, ma tantx aħna I wouldn't say maths is our strong suit. Le, ma tantx. So Vince jaqbel miegħek. Vince jaqbel magħna. Aħna ħankunu għaw nisimgħu lil Karl u ħanaqblu miegħu u ninteraġixxu miegħu f'din id-diskussjoni b'dak li naħsbu li jaqbel ma dak li qed jgħid Karl mill-isfond tagħna li huwa maġġorment sfond lingwistiku u artistiku more than anything. Le, u perspettiva interessanti, to be honest. Inti okay. Meta konna mmorru kafe kordina mal-MacLeod di meta konna żgħar u kien jordnaw cappuccino u kien jiqpa dik in-naqra besqa cappuccino fil-qiegħ tat-tazza u kont taqbad itsokkor il-bżawr u l-meħu tagħmel concoction. Karl qed jagħmel l-istess bil-ġelat li qed idu. Ħanta l-law ritratt dik l-iskutella, poġġu fuq l-istorja ngħidu min taħsbu li hu l-mistieden tagħna. Taking the photo as we speak. Content secured. I have been attacked. I have been... Girl, you wanted to be attacked. You know what, that's very fair. Girl ġela. Oh my god, da qed jieklu, girl Wait. I mean, it-toma tal-ġelat emma, da just flok solidified ice cream. Miss għandha biċċi tal-pistacċi ddur like il-krema maquda. Maħniex ħanerġu naqblu fuq il-pistacċi. Zom, fejn konna? Matematika. Dajti, mela, Karl prezenta dan is-suġġett tal-lum. Kif jaħseb li t-talim tal-matematika f'Malta mhijiex optimal? Mhux il-fatt li mhuwiex optimal, il-fatt li it's attempting to cater to the whole you need to learn life skills by knowing how to do taxes or big percentages u affarijiet hekk. Imma mbagħad fl-istess waqt ma jkollokx espożizzjoni suret in-nies għal kif hija il-matematika. U kif tista' tapplika ħajtek sowa? Mhux neċessarjament għall-applikazzjoni, għax il-matematika the deeper. Tuża l-ħin kollu. Apparti minn hekk, the deeper you go, the more sort of a creative venture it becomes. Hija xi ħaġa qatt ma smajta qabel, jiena qatt ma ġejt preżentata l-matematika minn punto di vista li tgħid, okay, you can get creative with this. Eżatt, għax l-uniku ħaġa li għandna huwa ma nafx jekk tiftakrux il-proofs tal-geometry fej kollok the circle and the triangle u x'naf jiena u jkollok toqgħod timmemorizza ħafna fatti u jekk is-circle ikollok id-diameter u testendi circumference. Rectangle girls of the world. Inti tajt dwar il-maths. Rectangle girls of the world. Sjella Karl fema referenza. Anyway, R.I.P. Chichi the Vein. Queen. Chichi the Vein. Chichi the Von. Take Chichi the Vein kienet top il-maths. I mean kienet Rectangle Girls of the World. Exactly. Insomma, Karl. Insomma, mela, nkomplu. U tiġi ippreżentati dal-ħafna fatti great, hello theorem. Ma tafx minn fejn ġew. Okay, x'inhi the theorem? So, per eżempju, like me pulling out a notebook. Da literalment għandu notebook fejn lu jispjegalna teoriji tal-maths għal din l-aħħar. Hawnhekk fejn is-semmier jiġu creative u jivviżwalizzaw. Okay, dik niftakarha. All right. Imma għandna ċirku u right angle triangle, insomma. Daw just jaqbdu jitwomlok mingħajr ma taf minn fejn ġew. U issa tal-lima kif qed ngħidilek jien eżatt, din m'hemmx għalfejn tkun taf minn fejn ġiet u għax tintuża, ġast ħanallim jilek pappagallaġġ tampenġija fuq il-ktieb. And that pisses me off to no end. Għandek raġun. Ija, fil-fatti, do you remember di fil-fatti ġejja pala mhux generalization, like a special case of another one. Jiġifieri, inti tiftakar. Jiġifieri there's a history to it, it's not just this sort theory. Of, mhux history as such. Di wkoll, so tiftakar din hija alfa u din hija 2 alfa għax għandek bej radius u ta' din. Di, jekk tiftaħa 180 degrees, tiġi hekk. Għax din 180 u din 90. Jiġifieri fil-verità vera faċli li tikkalkula għax it's just half of 180 degrees. Eżatt. Imma mbagħad il-mod kif tiġi. Imma l-mod kif tiftakara jiġifieri, di id-debsilek iktar fuq moħħok għax tkun taf kif tkun taf ir-raġunament warajja. Ir-raġunament li qed irendilek dit-teorija iktar faċli. Anke l-approach li tieħu biex tal-lima tista' sempliċement tgħid, okay, dinja hekk tal-lima dan il-mod. Jew inkella tista' tgħinhom jirraġunaw għaliex din hija malma. Dik hija xi ħaġa vera interessanti. Jiena meta kont qed nagħmel
jiena saw level maths wasalt, il-maths qatt ma kien il-forte tiegħi u sfortunatament kien hemm partijiet minnu li kienu jinteressawni, imma in ġenerali qatt ma rajt li nnifsi inkompli fuq il-maths bħala suġġett primarju li nistudja. Jien naqbel ħafna ma dak għax jien kien interessani ġenwinament, ma nafx jew il-mod kif again jiena dejjem kont niġibet aktar lejn il-lingwa, manka l-mod forsi kif kien nippreżentat lili. Ma tantx ħeġġiġni ħafna li nkompli fuq. Hija li jien low level tajtu paper A għax kont waħda minn dawk l-istudenti li I was like ħanati kollox paper A u mbagħad lek naraw. Il-mezz kont naf li ħanbati naqra fih għax qatt ma kien suġġett li kont nibrilla daqshekk. Imma l-problema kienet ma nafx intom kellkomx l-istess sistema l-iskola, but they used to stream us according to which paper we're taking for the O level. So konna żewġ gruppi. Kenna żewġ gruppi qed jagħtu l-English u l-Maths paper A u żewġ gruppi qed jagħtu l-English jistgħu jiddeċidu jagħtu l-English paper A ma jagħtu l-Maths paper B. Sewwa. Jiena kont fil-klassi ma' studenti li kellhom il-Maths paper A. ċertu affarijiet bħalli għadu kemm semma Karl li fil-verità hemm teorija li qed titgħallem għall-iskola, but there's a backup theory to it that should make you understand it better and in general simplify the entire thing. Dik kienu jaslu għali għall-istudenti li kiena vera kif kienet tiddiskrivihom il-mami żwiemel fil-Maths. Li kienu jaslu għalihom waħedha. Kienu jiddiskrivu għal-teacher, it-teacher tgħidilhom proset wasaltu għalija, jekk il-qija tal-klassi ma femitiex, it's like Well, good luck, that's on Charlie. you, you know what I mean? That's on you, Mimi. Literalment. And it's like, kif qed tippretendi li l-klassi kollha mbagħad timxi għax okej, forsi hemm min batut fil-mezz imma xorta jrid jagħti paper A. Inti xorta trid tippreparah b'tali mod li jkun kapaċi jagħmel għal paper A anke jekk mhux se iġib marka għolja daqs ħaddieħor. U ħanejdlek ħaġa, dik il-sort of view illi hemm race horses fil-maths, realistically, it's just people who get things fast and who are able to memorize. L-istess studenti li fil-mezz kienu jibrillaw fil-lingwi u mbagħad kienu jibatu meta Le jiena ħanejdlek xi darba kelli memorja ħanejdu suret in-nies, ma sa like I love how I made my own sound. Kienet fis-soundboard. I literally just went like, guys, please tell me if what I did which was a one replica. was the soundboard and which one was Karl? Exactly. Mela. O, like, mux biss illi ċertu teoriji ġu minn teoriji oħra, ma anke, per eżempju, illi you can literally dissect some of this stuff and you're able to understand it for yourself. This is what mathematics is about. It's about delving into something, breaking it apart, seeing how it works. Like literally, I don't know if it was just me or whatever, but I was the kind of kid that used to like take remotes, break them apart, pull them Kont apart. tistudja l-affarijiet kif huma magħmulin. Like biex tara xem. What makes this work li meta nafas buttuna ħajjex il-television? Exactly. Għax dik id xaġa, jiena per eżempju di specifically naħsibhom daw l-affarijiet, then I'm like, sounds like something mathematical. Speaking of, I'm not sure, ma nafux jek tafux di, imma jekk taqbdu remote, li kun remote, taqbdu l-flashlight, taqbdu l-kamera ta' telefon, u tixaluħ qoddimu għax li tistaw taraw id-dawl. Le. I can see the mela, light. għandkubx remote. Oh my god, ħajkonna demonstration. Fis-salot hemm remote. In the meantime nixtieq nagħmel punt li jekk aħna at secondary school level ħanibdew nrawmu dal-critical thinking li tkellimna fuq f'episodju preċedenti. Għalfejn ma nrawmuhx f'kull suġġett għax din konverzazzjoni issa li tfakkarni pereżempju fil-biology, jiena biology kelli science, il-biology it's a science, this is how it works, this is how you have to learn it. Imma xorta kienu konna konverzazzjonijiet to a certain extent critical fejn it-teacher konna nsaqsuha, imma okay miss, so dibdiet ek u hekk. Imma minn fejn ġiet. Fejn mbagħad kważi konna naqilbu f'konverzazzjoni very briefly waqt il-lezzjoni tal-biology, almost philosophical, għax mbagħad it-teacher li aħna konna fis-sfond ta' skola tal-Knisja kienet tgħidilna jiena studjajtu ħafna l-biology u okay naċċetta daw it-teoriji u naf li daw scientifically proven this is how it works. Imma mbagħad jien nistaqsi l-istess mistoqsijiet dwarkom u qaltilna jien personalment għalhekk nipprattika l-fidi tiegħi. Because with all of this knowledge that I have about biology, I still question but where did this come from? And that was a philosophical conversation that happened during a biology lesson. The same way a critical conversation where you get into philosophy or deeper thinking during literature. Għalfej ma nħadmux l-istess tip ta' critical thinking and conversation fil-matematika. It's brilliant. No, that's a brilliant approach to it, honestly. Oh, yeah, personally, I find the whole, oh, look, everything's so complicated, therefore God to be a bit of a philosophical band-aid, to be fair. Like, just slap it on, okay, great, it's God. It's God did that, yeah. Like,
Mela, żomm waħda. I'm just gonna Mela have a għadna short nanalizzaw interlude. remote Mela, u Karl I'm gonna press a ħajxel button. it-torch. Jien qed nara Are you tipo seeing the ta' flashing nara light? l-flashing. Flashing light! Flashing. Mela. Lights, lights. Whoa. Mathematician bil-PhD imma qed ibati biex ħaddem il-mobile. Isma'. Jien qed nara qisu like taser in slow motion. Dak Ma what is that then? That is dak literalment ma nafx jek- That's the light thing that activates the TV to turn Exactly, on. exactly. I got it, girls. Issa, Oh my ma nafx- God. Ma nafx jekk hux UV. I'm not a physicist, like correct me if I'm wrong, well, insomma. But that's meta ġejt tippreżenta da suġġett, peress li Oppenheimer għadu daqsik frisk f'moħħi. I was like, okay, so Oppenheimer, għax jien assumejt li they were using mostly physics to create their theories, blah blah blah, kif se taħdem il-bomba nukleari, etc. But I assume then they must have also needed maths. Ifem, sa ċertu punt iva, imma mbagħad when you delve into that area of like sort of nuclear physics, it sort of then becomes a question of like Science of its own almost. Laqas, it's like physicists playing chemistry or chemists playing physics, you know, Yeah. sort of, because it delves They into that. divulge so much. Eżatt. Għax, Ma ħafna overlapping inħossa ċertu punt imbagħad. Ija, le, hemm Xjenzi in ħafna. partikolari. Ija. Għax anka naħseb, jiena qatt ma studjajt chemistry, so ma nafx jekk se nagħmel ċuċata billi ngħid billi nagħmel dan il-kumment. Imma fil-chemistry, jekk ngħidu aħna titħallat ċertu jinnaf sustanzi fl-imkien or whatever to create something. To be able to calculate how much you need to use math as well. Ija, le, da żgur, ovvjament, yes. No, there's like a whole set of mathematical rigmarole behind it. Chemistry, yeah. Word of the day hija Rigmarole. Nixtieq tagħti naqra mill-isfond tiegħek bħala student Eżatt. u anke sa ċertu punt għallim tal-Malti għax dak li qed tagħmel inti fuq TikTok nistgħu nqossu Ija, vera. educational Aw, content. pero ħaġa biss li għandi bżonn ngħid. Mhux irid. Għandi Hemm bżonn. Eżatt. Ija, naħseb is-sistema kif qiegħda ma toffrix l-allima ċans biex jagħmlu dal-affarijiet. Dik hija pjuttost vera għax jiena meta kont Very tallima u kont qed nagħlem Eżatt. il-curriculum mhux ġast kont qed nagħti privat jew nagħlem bħala foreign language l-Ingliż, ġast tant hemm li inti mistenni toffri l-studenti fi żmien sena skolastika. Li assolutament m'għandekx M'hemmx ċans like, tagħmilha, u impossibbli. Vera sa kollox- nempatizza ma' teachers. Iva. Meta Eżatt. kont niżar li kienu jgħidulna ejja guys għax m'għandniex ċans għax jien kont ngħid xi ġifieri. U kollox għall-eżami. U kollox għall-eżami. Kollox like, girl, immirat hemm għal dik l-end wisq goal. materjal li inti kif tista' tistenna mhux biss li l-istudenti jifhmu l-kunċett to its full extent, imma anke li l-teacher ikollha l-ispazju u l-ħin li tispjega. Imma mbagħad dik tiftaħ konverzazzjoni oħra interessanti hawnhekk forsi fejn nista' nagħti naqra kontribut mill-isfond tiegħi. Pretends to be shocked jiena l-aktar qed nista' nikkontribwixxi fejn jidħlu l-lingwistika u l-mati. U inħoss li din il-problema li semmejna għax ħadd tagħmel Karl. No, Dajlu I'm jipprepara readying ruħu. myself. Le, għaxi li ma nuża soundboard, and now I'm just readying myself now that I'm not converted. Literalment użawt is-soundboard żewġ minuti ilu. Karl, hu shot kull darba li tuża soundboard. Daħaj. Hu shot mill-pistachio ice cream. Wait, No no, less. No! I love Insomma. it. New soundboard effect. Dik il-problema li kont semmejt illi tant hemm materjal u tant huwa mifquħu kollox isir bi tejjija speċifikament Għall-eżami. għall-eżami li dak imbagħad ma jħallix lok forsi Għal għal diskussjoni aktar Eżatt. wiesa dwar għaliex qegħdin nitalmu dan x'inhu ir-raġunament wara li qegħdin nitalmu. U dik U mbagħad hija minn dak vera. tiġi Ma jkunx hemm regurġitata. apprezzament sewa li. Eżatt, Jiena u ma meta tħallix kont- lok għall-apprezzament. Jiena meta kont nagħlem Form 1 u Form 3 u ovvjament at that stage kellna xi letteratura, kellna The Silver Sword li jitkellem li huwa bbażat fi żmien il-gwerra, tieni gwerra dinjija, kellna Pride and Prejudice li ovvjament hemm ħafna kummentarju fuq is-soċjetà li jista' jsir. Meta kont nova ra pjaċir meta l-istudenti li tant kienu għadhom żgħar, għajnin l-ikbar li kont nagħlem ta' 13-il sena, kienu joħolqu, huma kienu jkunu jridu, kienu jibdew jiddiskutu. Il-fatt li jien kien ikolli intihom l-ispazju rajt għax ovvjament hemm bżonn li ssir dik id-diskussjoni. Imma l-fatt li kienu kolli, okay guys, issa rridu nkomplu għax ħadd tispiċċa l-lesson. Għax inti titqisu kolli, especially at secondary education level, lezzjoni kull mi 40 minutes. Ekku, vera, vera. That's ridiculous. Ma Ma naħseb- tagħtix lok għal, you know, any diskussjoni, you know, in depth. U forsi, ara, sa ċertu punt,
għal dak il-livell partikolari forsi dak il-ċertu profondità Mhix neċessarja, mhix forsi? neċessarja u forsi dak ir-raġunament li Ija, għaddej ma fil-ħajja l-ura ta' tas-syllabus imma mbagħad. nista 13 sena Pride and Prejudice Appunto. li huwa wieħed mill-iktar storji komplikati, Storji? stejjer komplikati letteralment. Like tihom allura litteratura biex inti tibda tintroduċihom għal critical thinking, imma at their level. Taf kif? Għax jien niftakar meta għamilt low level jien kellna Shakespeare, 12th Night. Le, dak kien qabel, kellna. Le, Merchant of Venice. Jiena l-iskola tiegħi Shakespeare 12th Aħna Night. ma' konna Merchant of nagħmlu. Venice. U ma nafx kien iktar insomma letteratura, ma Macbeth kellna nafsu. poezija, poetry, kellna mbagħad like novel. It was simply too much. Kien hemm naqra mhux ħażin niftakar anka wkoll. Imbagħad fil-lej level inħoss li dak il-bilanċ intlaħaq Għal-low naqra level aktar. jien għadni Eżatt, imbagħad għal-low level inħoss li mhux li għandna bżonn intaffuh nagħmluh inqas u nħeġġu inqas diskussjoni kritika, imma dik id-diskussjoni kritika tant il-syllabus inħoss li jkun vast kultant. Illi dik id-diskussjoni kritika diffiċli tapplika għal kollox għax sempliċement m'għandekx M'hemmx biżejjed biżejjed żmien ħin, eżatt, biex dak tejri lek li ngħid. innifsek taħseb mod kritiku daqshekk fuq Ħalli kollox. l-ispazju għal critical thinking imma preżentaħ minn materjal li mhux daqshekk mobbi u heavy. Like, Fil-fatti, jiena ma nafx jekk intom xataqblu miegħi għal ċertu suġġetti, issa ma nafx jekk hemmx riżorsi biżejjed biex din issir. Imma jaf li id-diskussjoni stess ma ċertu nies tkun like ħaġa eżaminabbli, as in like tkun oral examen flok ma tkunx ħaġa li ġist taqbad. Eżatt, dik oħra. Forma ta' dialogu jew forma Exactly. aktar libera fejn dak li jkun jista' Għax imbagħad- juri x'jaf fuq is-suġġett Sa mingħajr ċertu ma punt jkun nibda daqshekk nifhem ristret. lill-istudenti tal-maths versus tal-lingwi. Meta jgħidulek li l-lingwi dejjem eħfef. It's not necessarily li l-lingwi eħfef, it's like we have a bigger chance of doing well in our exam, għax meta nikbu critical essay, the examiner sa ċertu punt, they need to understand our point of view and accept that every single person who read whatever piece of literature we were studying could have had a different interpretation of what they read. Versus fil-matematika, jekk inti qed titgħallem kollox, this is it, this is how you have to learn it because this is what I told you and this is what's going to come out in the exam. Memx lok li inti tipprova taħseb jew tkun kritiku jew tkun naqra kreattiv, bil-fors titgħallimha blamment as a result jinħassib għal is-suġġett. Dik tittikani ħafna. Il-matematika mhijiex ix-xjenzi in ġenerali mhumiex suppost ikunu suġġetti illi titgħallimhom blamment. L-ebda suġġett fil-verità, imma dik imbagħad hija dak li jiġi mistenni mill-istudenti fil-kuntest akademiku hawn Malta. It's less about, it's less about, oh, this is right, this is wrong, and it's more about, this is how this sort of works. Try mess around with it, see what Eżatt. goes. But when you still have people like sort of struggling to do very basic things, you know, it's a bit difficult. And then to push them unfortunately, on. that's why we very rarely, specialment fil-kontest tal-xjenza, vera rarament nisimaw dwar studenti Maltin li tant like kienu kapaċi jassorbu l-informazzjoni li talmu u jibdow jaħsbu dwar teoriji tagħhom jew jippruvaw joħolqu l-affarijiet tagħhom. Imma. Jien nara li nismaw ħafna minn studenti ta' skejjel barranin, grupp ta' studenti ta' level ġo skola l-Ingilterra li ħarġu b'dit teorija li ħalqu xi ħaġa vera li nistgħu nużawha madwar id-dinja. It's like Ma forsi kwistjoni ta' riżorsi wkoll kwistjoni ta' riżorsi ma nemmen U li anke wkoll x'titalmu. critical thinking sa fejn waslu x'talmu eżatt Okay, x'kellhom le. il-ċans jitalmu. Eżatt, dawn. le, and plus, keep in mind the curriculum of O-level. Jien nista' nitkellem mill-lat ta' chemistry, għax, you know, I Sewa. sort of understand a bit more. Mill-lat ta' chemistry jitalmu fuq model tal-atom illi hija outdated. Purament għax biex tispjega l-atom how it's sort of looked at now. We've the- changed our minds now at this point It's in our not a history. matter of changing minds, it's a matter of updating the model to be more We've accurate, learned new to stuff. explain other phenomena that the previous model couldn't explain. Aha. But the thing is, this new model is so complex that a kid can't exactly grasp it without being just like, what the hell? U onestament, What the hell? Oh, li oh, aħna naqra outdated f'dak li qed nagħmlu. Tfakkarni wkoll fil-fatt li għall-inqas ma nafx diġà semmini jiġdi f'xi episodju preċedenti, imma għall-inqas nies tal-ġenerazzjoni tagħna ma kellniex sex education l-iskola. Oh. Iġifieri qed nitalmu ċertu teoriji u geometri u imbarazz, mhux imbarazz għax jeminu huma affarijiet utli u hawn nies li jsibuhom Le, vera ma fim interessanti. xi titej. Imma li rrid ngħid huwa nitalmu ħafna affarijiet
mingħajr laqqas ikonna sfond suret in-nies fuq it-teorija jew l-affari whatever it is. U just ġenwinament għall-eżami. Għax anke jekk qed nitalmu l-percentages, per eżempju, they're not teaching us how to apply them to everyday life meta l-qoddim ikollok bżonn tikkalkula t-taxxa or whatever, you know, we're just learning percentages. Imma affarijiet vera utli bħal huma inti student ta' 13-il sena għaddej mill-pubertà u bħalissa ġismek għaddej minn kakafonija ta' tibdiliet. Maħniex nagħlmuhom kif għandhom l-studenti jinnaf jaġixxu u jifmu li l-om infushom waqt dan il-moment tant importanti ta' ħajjithom. Jien dak minn dak il-lat interessanti għax inħoss li naqa' tangent tista' żejra, però meta kellna il-PSD, ma nafx qed isejħulu PSD insomma, u meta kellna l-PSD għal skola tal-Knisja inħoss li kien indirizzat pjuttost tajjeb. Għaliex. Fi żmienek dan it-tgħid. Fil-każ partikolari tal-iskola tiegħi jew forsi għax kelli għalliema li naħseb li kienu jafu kif verament. Forsi moħħhom miftuħ. Hekk inħoss u ma ħoss li kien hemm pereżempju intħil minn imma ir-reliġjon għandu dil-perspettiva fuq pereżempju is-sess. The religion was left outside during PSD. Ekku, dik id-differenza naħseb għall-inqas minn kif niftakar jiena sirna naqa' mhux ħażina, m'għandi memorji pożittiva ħafna ta' dawk l-esperjenzi. Niftakar saħan titra kellna dibattitu miftuħ wieħed mill-vera każijiet rarissimi li ikolna diskussjoni miftuħa u naħsbu mod kritiku. Għamilna diskussjoni ta' 40 minuta jew kemm kienet il-lezzjoni dwar l-abort. Anka f'dak il-livell, skola tal-Knisja, skola tas-Subien. Imma anka l-fatt illi kien hemm li n-nies setgħu jesprimu ruhom dak il-mod, napprezza. Għax jiena l-unika memorji li għandi mill-lezzjonijiet tal-PSD huma darba tatna role play exercise it-teacher fejn kellna noħolqu anti-smoking advert. U darbohra ma nafux x'bdejna nitkellmu eżatt naħseb dwar like relationships and like the potential of losing someone you love u rajna A Walk to Remember. Dak x'inhu? Huwa film b'Mandy Moore, jekk niftakar li semsu. Okay? Shout out il-Mandy Moore. Shout out il-Mandy Moore. Iġifri, le, l-iskola tiegħi partikolarment jiena konġu skola tal-bniet tal-Knisja wkoll niftakar meta konna Form 4, Form 5. They spoke about introducing sex education and one of the groups of my year, għax aħna kull sena kien naqsmuha fi 3 klassijiet. Waħda mill-klassijiet leħqitha lesson għamlu ilhom and then they just didn't do it for the others. I don't know what happened, maybe kien hemm min infaqa jitħaq b'xi ħaġa which is understandable because we're children at that because point. You know when you do abstinence only sex ed, it's like haha penis. Or else like they were they were like simply Wait, le, wrong. Mhux dak. Wrong. Fejnu da? Eżatt, they were like, they didn't want to show a close-up genital on the screen and they were like, not in my Christian school, you know what I mean? I don't know. I just don't understand why only one classroom got it and the others not. Għax in any case, jekk deċidi li jattamel dal-esperiment ma' grupp partikolari ta' studenti u ma ħatwaqfu, at least provide the lesson for each and every group of the same year. Vera stramba. Mux il-klassi wahda bissu tnej l-oħra le. Ekku. And I remember we were all genuinely really excited because the only other place where I'd learned a little bit about sexual education was what is science. Because we were learning about the reproductive system. That tracks. Le, yeah, part of the experience I got was, niftakar Madonna l-headmaster ta' dak iż-żmien. Just qabbat daħal waqt free lesson tal-klassi, tefa PowerPoint u fuq il-PowerPoint kien hemm just bilji żbub bless the eyes fuqhom. And it was like, it was like, kienet bħal dik ix-xena ta' Mean Girls, don't have sex or you'll get pregnant and die. Fucking very bad. Literalment. Dik l-uniku ħaġa. Don't have sex. Or else. Exactly. Insomma, le, da suġġett vera interessanti nħoss li ftit jew dejjem qed immissu naqra fuq is-sistema tal-edukazzjoni ta' Malta f'kull episodju Taf dik l-istorja li l-wiki pages kollha jekk tibqa' tafas fuq l-ewwel link eventualment ħatasal fuq philosophy. Aħna dejjem naslu għal l-edukazzjoni B tal-linja 3. Imma le, this was a very interesting discussion u naħseb li anke l-ġenerazzjoni tal-lum jaf ikollhom xi affarijiet xi jgħidu għax anke jekk m'għadix il-methods li
li qed jintużaw biex jiġu malma s-suġġetti u mbagħad nistgħu nitkellmu dwar l-ammont ta' opportunità mel inti qed tagħllem ċertu suġġetti. Imma u Malta stess mbagħad there's a limit as to how far you can go with your studies in that subject, which is also quite disappointing and which is also why I think the education system here in Malta is lacking a little bit, għax inti, okay, ħanibda minn żewġ eżempji fis-sixth form. Going back to wisq materjal fis-sillabu ta' kull suġġett, jiena kelli l-psychology intermediate u niftakar il-kulħadd dak in 2015, 2016, niftakar il-kulħadd teachers u studenti esprimu sentiment li ma jridux jagħmlu high level for some reason, imma mbagħad fl-intermediate hemm biżejjed materjal biex da suġġett jitqis A level. Dik waħda. Make sense, love. When it comes to theatre studies, mela, hemm theatre studies offrut bħala intermediate subject imma mhux fis-sixth forms kollha ta' Malta. Ekku. Mbagħad biex tidħol tistudja l-università jista' jkollok l-intermediate jew jista' ma jkollokx allura min jidħol għal kors tal-università u jkun tiġamel l-intermediate għandu l-ewwel sena kollha repetizzjoni għax ovvjament they have to fill the students who didn't have it in. Mbagħad further than that, what really is there to do to expand your studies and knowledge in theatre or any other form of arts? Għax jien l-artisti kollha li naf jew just waqfu bl-studji u qed jippruvaw joħolqu karriera in whichever way they can, in whatever field they are interested in, jew marru jistudjaw barra minn Malta. Dik tirrifletti ħafna wkoll il-kultura tagħna li għandna fl-approċċ lejn l-arti, it-teatru. Imma ġenerali ma naħseb in ġenerali wkoll, imma naħseb li l-arti b'mod partikolari tbati naqra mhux ħażin. Jiena fejn tidħol l-edukazzjoni u I guess minna ħatejn nista' nagħlaq fuq dan il-punt. L-aktar ħaġa li tqabbadni bruda personalment hija l-aċċessibilità. U again nista' norbot l-aktar miegħu huwa t-tagħlim tal-lingwi fil-każ tiegħi. Imma nħoss li forsi jista' japplika wkoll għal oqsma oħra bħal-matematika jew ix-xjenzi. L-approċ li nieħdu, again, nerġgħu niftu diskussjoni ta' kemm hemm lokal dan l-approċ li hija diskussjoni oħra u li għandha ssir. Imma li qed isir anke llum il-ġurnata li issa xi 7 snin li tlaqt x'ngħid 8 snin li tlaqt mis-sekondarja. Wow, matematika. Wow! I love numbers. Very that. Qed ninnota tal-inqas mill-videos li intella fuq TikTok dwar affarijiet lingwistiċi tal-Malti. Kemm ta' ignoranza fuq is-suġġett. Aktar milli ignoranza, però inħoss li l-edukazzjoni mhux qed jagħmel servizz lil min qed jitgħallem u ġenwinament isib dan is-suġġett interessanti. Għax kemm ħafna nies fil-kummenti li semgħu leħinhom u qalu, pereżempju, oh my god, tista' tkun l-allim tal-Malti tiegħi il-lallu davvera don biex nifhmu inti vera spjegajtu tajb. U vera napprezza. U jiena napprezza u le mhux għax ma napprezzajx, għax jien m'iniex għallim tal-Malti, jien m'iniex kwalifikat nagħllem il-Malti. Imma l-arti nies jgħidulek li fehmu aħjar minn għandek milli ma tlallim. Appuntu, nibda ngħid speċi, jiena dejjem kont mxaqleb aktar lejn il-lingwi u forsi xi affarijiet insibu meħfef li nassorbihom. Imma dak li qed nagħmlu aċċessibbli għal ħaddieħor allura dak in-nies jekk dak il-persuna ma fuq video fuq TikTok ta' minuta u nofs u femet dan il-kunċett għalfejn daqshekk impossibbli li jissarraf fil-klassi tal-iskola. U jien naħseb importanti li dik kifet għax inti forsi għandek mijiet jekk hux eluf ta' viewers bħalissa fuq it-TikTok tiegħek inti. Naħseb anki iktar għax vera tmur tajjeb onestament. Hemm xi jiddependi għajmi xi videos imur tajbin xi oħrajn mhux. Imma l-punt huwa li għandek spektrum sħiħ ta' nies differenti, uħud minnhom mhux neċessarjament għandhom sfond fil-lingwi at all. Le 100% naħseb il-biċċa kbira tan-nies qegħdin jarawh m'għandhomx dak l-isfond. Eżatt, u inti qed tipproduċi mill-isfond tiegħek li għandek sfond tajjeb ħafna fil-lingwa Maltija speċjalment. U qed taqbad kunċett u qed tissimplifikah u tispjegah b'mod biżżejjed tajjeb li anke min m'għandu l-ebda sfond fis-suġġett qed jifhmu. Imma nissimplifikah b'mod nipprova l-inqas. Li m'inti titlef xejn. M'iniex qed nitlef is-sugu ta' għaliex qed nirraġunaw din il-ħaġa, mhux nisimplifika daqshekk li nagħmilha pereżempju 10 sekondi. Għalfejn jgħidu din għaxek, bye. Eżatt. Thanks for coming to my TED Talk. U ħaġa oħra naħseb which stifles that potential hija naħseb semmejnija diġà il-constant mira lejn l-eżami. Jien onestament jien meta kont iżgħar It kills any sort of wish to kind of progress. Eżatt. Jiena meta kont nitgħallem il-pjanu waqaft għax kont immur u on a one-off it-teacher kienet ħallini nitgħallem piece li ġast irid nitgħallem għajien. But everything we did, every lesson I went, teorija jew musical pieces għall-eżami. It's like I started, this was a hobby for me, rrid nitgħallem kif indoq strument mużikali. And then it became just like any other
school subject. U taf x'inhu interessanti li jiena ħassejtni vera simili meta kont mort nitgħallem il-performing arts. Għall-eżami. Għall-eżami, aħna dejjem konna nippreparaw dal-imbierek eżami ta' Trinity. U ngħid, okay, fine, nifhimha, imma fl-istess ħin jiena ġejt hawnhekk jisni biex niżviluppa personalment fejn jidħlu sfin il-kant u because it's something I enjoy as well. U mhux għax ma ħadx gost waqt li kont hemmhekk, imma speċi tantu rankat lejn l-eżami u dan del-final performance li nħossem ħafna ħiliet li along the way jintilfu, eżatt. U barra minn hekk li jintilfu biss li titlef il-gost għalihom. Eżatt. What happened to just like going to your theater group and like devising a piece and just putting up the performance, ġifir eventualment xort għandek dak l-end goal, imma mux biex jeżaminak xaħat u ġib grade at the end, just biex tkun għamilta. Kollok del-karta. Eżatt. Li fil-verita un bax ħatot. U dik oħra li da li semmejt issa ġenni naħseb fil-fatt li inti kellek l-għażla li ma tagħmilx l-eżami meta tkun daw l-iskejjel tal-performing art. Imma as long as you're in the classroom and everyone else il-klassi sħiħa qiegħda tipprepara l-eżami. You're gonna have to do the exam anyway, just minn tista' tiġi graded. Ekku. Jekk ma tagħmilx l-eżami, imma xorta tipprepara l-eżami u tmur tagħmel l-eżami ma' ħadd ieħor as long as you're part of that troupe, you know? So yes, this was a very, very interesting conversation u ilna ngħidu li nixtiequ nitkellmu aktar fil-fond dwar l-edukazzjoni. Jiena nixtieq nisma' mill-listeners tagħna il-views tagħhom as in like fuq maths education in general. Jiena I feel like I've delved so much into my studies. I've sort of been in a bubble of like just U inti allura tara minn punto di vista personali ħafna x'intilek tistudja l-mezzomru kollu. You're not wrong. It would be interesting. Whether your interests are more into the sciences or maths or languages or the arts, kulħadd talmu l-maths għax huwa parti mill-kurrikulum tal-low level, so we are very, very interesting. We are very, very Yes, we're so interesting. Interessanti. We are very Il-fatt li ma tistax tispiċċa sentenza fuq din il-poddata. Pero napprezz ħafna li kellna di perspettiva, x'aħna ovvjament like mill-sfontana l-aktar li nistgħu nikkontribwixxu fejn titħollayt il-lingwa. So qed napprezza li issa We brought them both together. Exactly. You get the best. Jiena ħanala billi ngħid il-ġurnata tajba lil kulħadd barra l-istudenti tal-MaltaPost li meta kont il-sixth form kienu jiġu waħlulna tabella tal-McDonald's mal-bib tal-klassi għax kienu jgħidulna bil-arts u bil-languages maħna ħanaslu ktar le mhux Excuse me. Fucking Leta. That's something I've experienced. Not shout out il-min daw bis-sense. tabella tal-McDonald's. Well, u issa ħanaddu għal-brudatina li jmiss. Applikajt għall-eżamijiet tal-mezzek. Mor fuq edu.mt u applikaj sta. Tinsiex li titħallas fi ta' €25. U żewġ chicken nuggets. Tiġi u ma tiġix għall-eżami. Għandi bżonn is-sweet and sour tal-McDonald's. It's not the same without Robin. Għanna Nino l-lum minn flok. Are you a Nino? Għax l-lum irġajna minna relocation tal-studios tagħna. Also known as Il-Kxina. Ta' Sara. Fil-Kxina ma' Sara. Fil-Kxina ma' Sara, ma' Karl u ma' Kurt. Vince. Fil-Kxina ma' Vince. Fil-Kxina ma' Vince. Wara li tlestu din il-poddata l-episodju numru 10 tal-ħass mal-bass se naqdu magħna għal special episode ta' Fil-Kxina ma' Vince fejn ħan nippreparaw platt tortellini Bil-Vince. Anyways, għal-brudatina li jmiss ħan id-diskutu Oppenheimer għax bħalma tajna ħafna attenzjoni l-Barbie naħseb biex xira nagħtu l-attenzjoni lil-tieni nofs ta' Barbenheimer. Interessanti kif l-ewwel review għamilni fil-presenza ta' mistiedna u issa l-ewwel. It-tieni review ħajsir fil-presenza ta' mistiedna ieħor. I love it. Ekku, ħanibda jiena billi ngħid li meta kont studenta tal-performing arts.
okay? Teachers kienu jgħidulna, you cannot start your performance at 100. You have to give it levels. You have to start at 10 and then go up to 30 and then go up to 50 and then go up to 100 and then back to 80 so that you keep the audience engaged. I simply feel like Oppenheimer started at 100. Umbattela għal 200. Okay, and jiena rajtu fil-11 kwart ta' bil-lejl. Aħna, rajni fil-11 Ħeriġna mis-cinema s-satejta fil-ħodu. It was simply too much for that time of day. Literally, il-bidu tal-film just... We brought this upon ourselves, pero. Well, actually, kienet National Cinema Day u sempliciment ridna nonfqu 450 minn flok 9 Isma, euro. anki jena kienet National Cinema Day. But we didn't get our tickets in advance. This is ta' premiere ta' Barbie. Isma, jena tickets kon ġibtom literalment il-lodwa ta' meta... Lodwa ta' dik... Lodwa ta' dik il-ġurnata. Yes, words. Word dinner. Don't come easy To me. Words really did come easy to min kien li d-dirġa il-film ta' Oppenheimer. Christopher Nolan kellu ħafna xiejt waqt dak il-film ta' 3 sigħat u nofs. Ma kienx 3 sigħat nofs, kien 3 sigħat. Ta' 3 sigħat. Jien ma konx naf il-kien 3 sigħat, mind you, jiena skoprejt il-ġurnata ta' qabel. Jiena waqt li kont qed nibbi għax bażikament biex tkunu tafu jiena on National Cinema Day I decided to pull off a Barbenheimer of Destiny. Karl Barbenheimer. Le, Barbenheimer of Destiny jenna. Għax kienem Indiana Jones. Eżatt, Indiana Jones, eżatt. ġifri rajt Indiana Jones u Darak l-ex films daqqa għat it-trinita siħa. Eżatt, Oppenheimer, Barbie u Indiana Jones and the Dial of Destiny. Jien naħseb li xorta kien jaqbillek tara Oppenheimer, Indiana Jones u mbagħad Barbie. Eżatt, le, no. Insomma, ta' Lord kif rajthom was the only thing I could do that day because tickets were like this. Fair enough, imma l-importanti la rajt Oppenheimer qabel kollox, because Oppenheimer is such a downer. Mux għalek, ta' it's a lot to... It's a lot to take in. It's a lot to take in. U iktar mill-li huwa downer, it's just, in my opinion, awesome, but in the original sense of the word. So, jgħas ħassejtu downer, pero jina għandi attention, vera, jina għandi attention span ta' ħassa maħruqa. U l-fat li rnexxi li nibqa' nagħti karsa 3 sigħat nigġilet in-nas li kienet jaqbadni, I think that's saying something. I have to admit there were moments where I was getting a little bit bored. I honestly think it's because it's so long. Like, it's so long, fi ħafna detal kif edna, it's always at 100. Per eżempju, jiena wieħed mill-film franchises favoriti tiegħi huwa Pirates of the Caribbean. Each Pirates of the Caribbean movie is at least 2 hours and a half, so they're pretty long movies. But it's an action and adventure movie, so there's so much going on that it keeps you engaged. Oppenheimer was like, I went into the movie, I already knew what it was about and what the story is gonna be. And then it was just too much, u naf li morna naraw vera tard, and that's on us. But still, I don't think that if I go watch it at noon p.m., I would have a much different experience. PM. Fair enough. U dik nifhimha wkoll għax jiena biss kelli idea, I mean, kon naf minnu, like Mr. Bomba, imma Mr. Bombastic. Mr. Bomba, thanks. Super fantastic. Look, but they had an A-star celebrity cast. The fact that they even got the people who are extras technically to be celebrity actors. I mean, Josh Peck and Rami Malek. Rami Malek. So yes, they really had a lot of budget mid there. They really did have a lot of budget. Pero kien hemm ħafna dettal mill-ħajja personality tiegħu li jiena ħadd gost nara l-film kifet, imma peress ma kunx daqshekk familjari mal-isfond tiegħu u ma' ċirkostanzi ta' ħajtu fil-lead up għal ħolqien tal-bomba. Tant kien fast-paced li sibta diffiċli niftakar nara xi 5 karattri ġodda f'sart ngħid oh my god, minu da. Le, to be fair, that's on me u naħseb li mnalla għamiltek għax jiena qabel nara film ħafna drabi, speċjalment meta jkun ibbażat fuq storja vera, I will read my little wiki page. I will do my literature review. So l-affarijiet kollha li semmu fil-film rigward ħajtu kont diġà tipo familjari għax kont rajt naqra biografija tiegħu. Ma dik forsi tgħin aktar fl-apprezzament tal-film. To be fair, actually I għamilt l-oppost, I avoided that Wikipedia page like the plague because I wanted like the sort of a experience to be fresh. Imma to be fair, persona efficienza, like smite minn I've heard about a lot of the scientists that Oppenheimer had worked with, tipo, Bohr,
Bohr, Heisenberg, or Einstein. I mean, to be fair, everyone knows about freaking Einstein, but Heisenberg isn't, I mean, for someone who has zero, Breaking experience. Bad. And Heisenberg. that's where I know it from! Bonġu Malta. No, my Bonġu. brain didn't make the connection. Mela, le, fil-fatti minn hemmhekk inġab l-isem, minn l-naf, għaxu kien xjentif. I mean, Not kemm hemm me being like, I'm Heisenberg. familiar with Heisenberg. And then it's, Shout out Dan to iftakru mill-Heisenberg theory tal-O levels. Heisenberg Uncertainty Principle. Girl, ma nafx Wait, minni. I- Heisenberg Da, ma uncertainty stampu principle. issa. Board Isma, qudiem. I'm recreating the soundboard, that's it, just... and- Liza marret taħjar minnek, I must admit. I know. Jekk ikonna This is like for job me. opportunity, il-vacancy bħalissa fidej Lisa jeda, mux fidej. I know, I'm so sorry. Imma li l-ek nerġaw nistudnuk for sure, għax kena konverzazzjoni vera interessanti miegħek. So, anka jekk ma tkunx qed timmanuvra is-soundboard, xorta ħaqek post fuq il-panel tal-ħass mal-bass. Thank you. And with that in mind, Inti ħajkollok post onorarju fuq il-Kunsil tal-Bass li ħajnfetaħ għada. the fact that I was bullied in school for this is just hilarious. Tal-li kont fuq il-panel tal-ħass. Any other Oppenheimer. thoughts I have Anyways, for Oppenheimer? Jiena hemm żewġ xen il-vera baqgħu f'moħħi. L-ewwel net tal-esplużjoni, l-lida Listen, pal-esplużjoni. I have something to say fuq dik ix-xena. I really love the way Christopher Nolan kind of removed sound. Vera Mela. ħadem tajjeb bil-mod kif il-build-up vera kienet Eħe. tense. Mbagħad kien hemm Silenzju. spoiler alert, u mbagħad kemm silenzju totali u sal-punt fejn actually exploded il-bomba. Inti Silenzju ilħaqt insejt. li kien hemm bomba. Like reverb ġo wiċċi. U aħna konna qudiem net. So, literalment ħassejt, you know? Kiku kienet 3D, kienet kun iconic. Jiena kont nispil like to be inti fair, daħal l-oħra ta' Malta. that is a very surprisingly realistic portrayal of how that would actually be, because they were probably like miles away from the bomb, you know, like in order to avoid not being melted into oblivion, you know. Allura l-ewwel just tar dik il-flash tal-light inwermi u just kollok dik is-silenzju just Now what's gonna just happen? suspense, and then because sound is a lot slower than light, so Yeah. like 3 Dik niftakarha mill-low level. 343 meters Standard. per second. Wow. A fun game I like to do is I like to see like how far away fireworks are by counting the seconds until the sound reaches. Dik vera ikonik għax That's anka jien such a kont math nagħmilha. person thing to do. Anka jien kont fil-fatt nagħmilha. ikun xrop la Stop ġin. pretending you know math. From le, minn Dik l-lodika matematika li naf. le, hija fil-fatt ikun xrop la ġin u niftakar like right Drink the pasta. bring the pasta. Drink the pasta. How the hell? Trop la ġin. Oh my god! Ija, fun Il-fat li għanu fact. tkellimna in unison Yes. for the past 2 The minutes. fact that Fast 2 minutes. Isma, you know what's not helping? The fact that I can't spam this soundboard Nah, is just sorry, irridu nsibu software imagine- ieħor. Daf xej, okay. Imagine di, imma just on repeat like Ija vera, kien tkun ikonika kif seta tagħmel irridu nsibu sound. Jien naħseb just tittamilhom iqsar. Ħalli just Le, sistema mhux għalhekk. sound u terġa'. Le ma Le, tista' lek ma- tistekjhom waqt ikunu għandin Eżatt, eżatt. So I could have this. Oh yeah, sorry. I am so sorry, by the way, for the amount of metal pipes I've dropped on this No, we podcast. love that sound on the soundboard. Ija, ma immaġina, like, just kun edha fil-karozza tisma' l-ħass mal-bass, u just tisma' you know? Waqalek is-silencer! Lex kienet li semmit Lisa. Il-bonnet. Le, hemm parti tal-karozza jien ma konx naf x'inhi. Silencer. Le, mhux is-silencer. Silencer. Wilbert tmejjel bija ma konx naf x'inhu. Well, evidentament għadek ma tafx xinu. Le, issa just naraw artiklu fuq like Times of Malta, 23rd August, multiple car crashes because of Il-ħoss nazzjonali tal-ħbis tal-karozzi. Sema Oppenheimer meta ra l-bomba nukleari. Meta raxix. Il-bomba nukleari. il-bomba nukleari. Xra Oppenheimer? Xina Oppenheimer? Oppenheimer raħ affarijiet. Oppenheimer kellu Xmarax storja ħafna aktar Oppenheimer interessanti mill-ħsieb. Le, because għaxu kien jaf il-konsekwenzi
ta' x'kienet jagħmel. No, the fact imma jiena vera dejjaqni when he started acting like the villain, but he didn't want to be the villain. Girl, ħloqt l-iktar, like you invented the most lethal weapon known to mankind nowadays. And Imma stenna waħda li tkun f'dik il-pożizzjoni. Yeah, it was an li kollok dik interesting- Li tkun l-arfin. leader tal-proġett bħal din. Or you're expected to uphold this idea of American patriotism, like, oh, we use it against the Japs, like, oh, we can't wait to use it And on the that was Germans really- next. It was an expectation. It was expected of him. Eżatt, Because and he that was the was- leader of the project. And that was a very interesting insight about how they went about it, like the thought process behind it. They really thought this Ecco. was All gonna fact. end all wars. That is an actual like line did- from the movie that It really did stuck. because it opened the doors for mutually assured destruction. But I mean, come on now, there are people holding this weapon now over other people's heads. Like, What do you think what the- if I just? Ecco, What do you vera- think the You know? entirety of the Cold War was about? Exactly. Eżatt, appunto. But did it end all wars? Eżattament, le. No, Clearly not. Because people know it's a world end there and there are other options available. Jiena dik id-dilemma vera U rajt dik- interessanti il-fatt illi u rrit kellu din il-motivazzjoni biex jagħmilha imma xorta kien hemm dan l-arfin. Again, u kienet jagħmilha just for fun, imma eventualment kien hemm l-eżami li kienet ifottilu l-vibe, Eżatt. okay? U le, ġiex affarijiet. U meta kien waqqaf, like, there was that one scientist who was delving into the H-bomb and he was just like, Ungaris. stop. Yeah. Jew mhux Ungeris. Ma nafx, ta' I couldn't decipher his nationality from the accent that the actor was putting on. Shout out jekk Ungeris, shout out il-pajjiż Imma jekk xiex, mhuwiex. I think it's Oh, some yeah, insomma. Slavic Jista' jkun. accent. Just like Or like Jew Balkan. Germany, ma nafx, is-sana. U hija dawk li Anyways, Malawi. U parti oħra minn dik ix-xena fake, you know, bil-bleachers, or like there was the whole crowd stamping, and during his speech there were like some of the people just blajtu l-bżieq. Iva, dik kienet it-tieni xena li vera laqtitni, dik vera xbitni, dik vera maħduma. when he tajjeb. saw like people's faces just melting away mid-speech. U skit perfett, skit Exactly. perfett, ma kienx hemm like dal-soundscape Eżatt. drammatiku Eżatt, għaddej. u plus kien hemm referenzi għal dik l-istess host throughout the entirety of the film. Fil-fatt jiena kont qed ngħid dawl host ta' tisbit mal-bleachers minn fil-istja ġejja, you know? And I was like, No, that and was when a I very finally interesting saw scene, that, I I was like, oh my god, yes. And there it goes back to the point you were making where he really had to say whatever needed to be said għax nemmen li f'dik ix-xena li fajret kollha għal Oppenheimer, he didn't actually want to say them, he was only saying them to please the audience. Mela, Għax eżatt. kienet jgħid like hyper patriotic Eżatt, slogans. dak kienu kind of. ilhom is-snin fuq dal-proġett, u kienet culmination. U ta' dak kien kollu. il-iskop tal-hearing kollu mbagħad, they wanted to just Mela. turn it around that he's a communist u li ma kellux like ma Eżatt, nafx kien il- għax mhux qed support development iktar fuq dak il-proġett. jiġifieri. Eżatt, u bdew interpretaw bħal preferenzi sovjetiċi. Eżatt. Interessanti. Si. Le, I mean, l-istorja hija interessanti ġi xtaqt li l-film ikun naqra iktar audience friendly. Fair enough, fair Shout enough. out to Robert Downey Jr. by the way, like his role was like. Also, you Eva. know what I loved? The fact that the flash forwards where we were in the present actually were in black and white. Oh, shit. That was so like cool. il-maġġor tal-hearing u. Like the actual hearing in the room was in color, but then every scene Robert Downey Jr. was in, which wasn't in the past, was in black and white. And I think that was a really clever way to kind of, because normally the flash forward is not in black and white. Fakkarni ħafna f'Better Call Saul, dak qatrajtu inti. Ġili rajt Yes! episodes, Oh my god, yes! Għal-mod kif jiftaħ kull season sa' kem jasal l-aħħar season fej kollu jkun fil-prezent, dejjem ikun flash forward, dak flash forwards ukoll kienu jkunu black and white. U vera interessanti. So kif then we taħdem. guess we know where Christopher Nolan got it from. L-ewwel daħħal il-Heisenberg fil-story. That's suspicious. That's weird. Insomma, huwa, oġobkom il-film. Jiena personalment oġobni ħafna, avolja ma ħassejtux daqshekk aċċessibbli għalija mill kemm nafina dwaru, kemm mhux is-sortu film li nara jiena, imma ħadgos nara, kontent li nara. Jiena naħseb li, jiena personalment, ovvjament, għax jiena vera kanita tal-istorja tat-tieni gwerra dinjira for some reason. Ma nafx li xaqtlek jiena ktibt proġett meta kont Form 5 dwar it-tieni gwerra dinjira, specifically like the That's prison you, the keep prison its name. camps
Okay. The prison If camps. you're just out here to one-up me every time, you can simply leave. You're not the one ending the podcast on it's the prison camps. Anyway, I was really interested in the story being, of course, related to the Second World War, but then at the end of the day, the main premise wasn't the Second World War, it was how they created this bomb that should have ended the Second World War. So I feel like my expectations weren't fully met either, because it's like if I'm going to watch a World War II movie, I want to see some World War II stuff. Pero da ma kienx intis bħala World War II II movie. Naf, imma kien hemm ħafna like reviews u tweets li rajt u like a lot of people were like, for someone who's really into like World War history, this is such a cool movie, and I get why, because it's like a very pivotal moment in the history of the Second World War. But there was not much about the war itself that was shared. I'm fine with that. Għax fissens kon naf li specifikament ħajfoka fuq il-bomba. It wasn't a war movie at the end of the day. Eżatt. Yeah. Xtejdilna Karl, last words? Last words, Indiana Jones and the Dial of Destiny was great. Screw the reviews. Jien ma rajtux. To be fair, I don't, as in like I saw like one review where it was like, oh, but it's Spielberg film, like. So true. It's I don't, to be fair, I'm like a fan of like Indiana Jones movies in general for all the problems they have, because haha, he always gets the girl or whatever. Insomma, my point is I kind of grew up on them and I love them. Yeah, fair enough. Allura biex nara Indiana Jones film with two of my most favorite actors was just a dream come true. A major slay. Eżatt. Phoebe Waller-Bridge and Mads Mikkelsen, by the way. Iconic. Yes. Slay. Jien għaddi ma rajtux. So, speaking of Mads Mikkelsen, I am so sad they didn't continue Hannibal. I never watched Hannibal. Is this really good? Shall I watch it? It is honestly one of the most visually appeasing things I have ever seen. Like it was the one series where I made attempts to get like HD downloads of it. Damn. Like, Jena palissa ħlif dating shows minix nara, cause it's just like... Girl, Sara tara too hot to handle. Like, spiċajta tara tal-Ġermanja. It's really too hot to handle. Le, għax, it's... Taħseb li ġej ħajdoqo freezing young? Girl, just I want to switch off my mind sometimes, and it's like if I'm watching something like Game of Thrones or Hannibal or whatever, it's like... Like nitmejl kem nitmejl bik għandek mittel fresh. Thank you. Kultant ikollhom bżonn a lobotomy show, as I like to say. We had li just iġelek tħossok li m'għandek l-lebda ħsibijietna. Eżatt, just oh my god. Tija kien Bad Girls Club. Le, perfect example of a lobotomy show, any Real Housewives. Meta Wilbert kellu il-booster tal-Covid u vera kien like... U kien esse, literalment ġas għalli Kurt, irrit noqot minn dud fuq il-sofan, nikol il-soppa għaw chicken noodle soup, u naraw like jiena nsab il-sugġerejtlu, literalment. Jow jiena sugġerejtlu jow dak, maħna ġas konnemmek, u like suddenly dozing off in a fever dream, u jiena nar dil-mara twaddab tazza lej l-oħra, it was so iconic. Yo, Dance Moms. Għatmarajtu. Laqqas jiena, like, I'm not sure if I should have voiced it. What? You know what's so good, Dance Moms? We never watched it. Me neither. I never said it was good. I just said it was like lobotomy TV. Id-darba l-oħra tweet jgħid, who remembers when MTV capitalized on teenage pregnancy and parents disowning their children for getting pregnant. 16 and pregnant, mbagħad Teen Moms as a sequel. What a time. Jien niftakar kien hemm waħda. We lived through that. Di l-aħħar ħaġa li ħanejt fuq din. X'isima? X'kien jisima? Fuq jew 16 and pregnant jew Teen Moms. Waħda minnhom. Saret pjuttost famuża, x'kien jisimha? Farah. U darba kienet għamlet intervista. U dit titkellem dwar it-tarbija tagħha. By that point, mind you, kellha xi like 3 snin dit-tarbija. U qalet, right now, I'm just doing my thing and the baby's doing theirs. We're taking some time off, you know? I need my me time. She's doing her thing, I'm doing mine. Girl. We go our separate ways. What thing? Well. Barney? Anyway. Baby going. Dik tweet baqad minn uxa ġamaħi. Good. Aħir għamilt li like. Mamma. Insomma, l-aħwa, grazzi u għall-erwieħ. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla. U insomma, have a good day. Grazzi ħafna Karl tal-li naqat magħna. Round of applause. Thank you. Grazzi tal-li qsamt magħna daqshekk karfin dwar il-matematika wkoll. Oh my god, thanks. You're welcome. Iva, vera kienet slej u l-bib dejjem miftuħ jekk tixtieq terġa' tipparteċipa. Issa qabilek tiqpa' tagħmlilna share story mhux issa ġibnik fuq il-programm.
Karl jagħmel share ta' kull story li ntellaw u vera king. I have now been Daqsek tela.